అండి, అందరికీ నమస్కారం. ఈ రోజు నుంచి మనం HTML లోకి ఎంటర్ అయిపోతున్నాం. సో from today we are going to learn HTML, CSS, the syntax and how we use this HTML and syntax. సో మీరు చూసినట్లయితే this is the window of HTML. ఇక్కడ మనం HTML కోడ్ రాసుకుంటాము. ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనం CSS కోడ్ రాసుకుంటాము. దిస్ లింక్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. ఈ లింక్ లేకుండా CSSలో మనం కోడ్ని జనరేట్ చేయలేము. ఓకే, నేను ఒక విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నాను. ఎలా వచ్చింది, ఎందుకు వచ్చింది, ఈ లింక్ ఎందుకు, అసలు ఏంటి అని ఎక్కువగా ఆలోచించకండి. రైజింగ్ క్వశ్చన్స్ ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ థింగ్, బట్ while we are learning something new, it is very important to accept how it is. ఎలా ఉన్నదాన్ని అలా యాక్సెప్ట్ చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. కమింగ్ టు కోడింగ్, it is just a syntax. Why? There is no why. You should not raise a question why. Okay, it is not a situation or something why it has happened, why it has been done. అలాంటి వాటికి మనకి ఆన్సర్స్ అనేవి ఉండవు. So please accept the syntax however it is. We'll get to know about the syntax or whatever we are using in future in detail, but for now please accept it however it is. సో చూసారు కదా, ఇదంతా HTML సింటాక్స్ అనమాట. HTML సింటాక్స్ అనేది స్టాండర్డ్ సింటాక్స్. మీరు ఎప్పుడు HTML ఓపెన్ చేసినా కూడా ఇలానే ఉంటుంది. సో కమింగ్ టు హియర్, you can view all Python, C++, Java, JavaScript ఇలాగా చాలా ఉంటాయి. ఇవన్నీ మీరు SQL ఇవన్నీ ఇక్కడ చూడొచ్చు. వాట్ ఎవర్ ద విండో యూ వాంట్ యూ కెన్ ఓపెన్ ఇట్. ఫర్ ప్రెసెంట్ వీ వాంట్ ఓన్లీ HTML, సో వీ హ్యావ్ ఓపెన్ HTML. మనం ఇక్కడ HTMLలో ఏ కోడ్ రాసినా సరే ఇక్కడ యువర్ కోడ్ గోస్ హియర్ అని ఉంది కదా, ఇక్కడ బాడీలో రాయాలన్నమాట. And the main thing is, whatever the tag you have opened, you should surely close it in HTML. ఇక్కడ HTML అనే ట్యాగ్ ఓపెన్లో ఉంది, అలానే ఇక్కడ HTML అనే ట్యాగ్ క్లోజ్ అయిపోయింది. హెడ్ ట్యాగ్ ఓపెన్ అయింది, హెడ్ ట్యాగ్ క్లోజ్ అయిపోయింది. బాడీ ట్యాగ్ ఓపెన్లో ఉంది అండ్ ఆల్సో బాడీ ట్యాగ్ కూడా క్లోజ్ అయిపోయింది. ఏ ట్యాగ్ ఓపెన్ చేసినా కూడా ట్యాగ్ని క్లోజ్ చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ద HTML. నౌ లెట్ us see what are ఎలిమెంట్స్. మనం ఇప్పుడు కోడ్ సింటాక్స్ చూసాము, అసలు HTML ఎలిమెంట్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. లెట్ మీ క్లియర్ అప్ ఆల్ దీస్. యా, ఇప్పుడు హియర్ ఇస్ అ ట్యాగ్, this is the content and end tag ఆటోమేటిక్గా జనరేట్ అవుతుంది, రైట్? ఇలా this tag and this content. okay, this tag is called starting tag, this tag is called ending tag. Ending tag will end with the forward slash, and the thing whatever you write inside these two tags is called content. okay, all these together, starting tag, ending tag and the content between them is known as element. This is known as element. okay, this is called element. Next, how to write the main heading. Main heading ఎలా రాయాలి? హెడ్డింగ్ మెయిన్ యాక్చువల్గా హెడ్డింగ్కి స్టైల్స్ ఉంటాయి. H1, H2, H5 ఇలాగ స్టైల్స్ ఉంటాయి. బట్ వైల్ వీఆర్ రైటింగ్ మెయిన్ హెడ్డింగ్ వీల్ యూజ్ ద ట్యాగ్ H1. ఓకే, H1 అండ్ వాట్ వీ వాంట్ టు రైట్, లెట్ us టేక్, మనం కాన్సెప్ట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి కాబట్టి HTML ఫుల్ ఫామ్ తీసుకుందాం. హైపర్టెక్స్ట్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్. ఓకే, ఇలా మనం హెడ్డింగ్ అనేది రాస్తాం. దిస్ ఈస్ ద స్టార్టింగ్ ట్యాగ్ ఆఫ్ హెడ్డింగ్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద ending tag of heading. Whatever
the heading we want, we will write it in between the tags. This is nothing but content. Okay, is that clear for all of you? Yes. Next, how to write a paragraph. Simply paragraph ki undavalsina tag B, and what we need to write in paragraph, the content. The content is we are learning coding since 3 days and we make sure we will continue it till we learn the coding perfectly. ఓకే, ఇలా మనకి కావాల్సిన పారాగ్రాఫ్ అనేది మనం ఇలా రాసుకుంటాం అన్నమాట. దిస్ ఈజ్ ద స్టార్టింగ్ ట్యాగ్ ఆఫ్ పారాగ్రాఫ్, దిస్ ఈజ్ ద ఎండింగ్ ట్యాగ్ ఆఫ్ పారాగ్రాఫ్, అండ్ దిస్ ఈజ్ ద కంటెంట్ ఆఫ్ పారాగ్రాఫ్. ఓకే ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, if we run this, we'll see anything? No, because this is not the syntax. We have just written how we are writing the paragraph. That's it. నెక్స్ట్ మనం ఇప్పుడు బటన్ ఎలా ప్లేస్ చేసుకోవాలో చూద్దాం. ఓకే, బటన్కి కూడా స్టార్టింగ్ అండ్ ఎండింగ్ ట్యాగ్స్ ఉంటాయి. వాట్ ఎవర్ యూ రైట్, యూ విల్ బి హ్యావింగ్ ఎ స్టార్టింగ్ ట్యాగ్ అండ్ ఎండింగ్ ట్యాగ్. యూ విల్ స్పెసిఫై యువర్ కంటెంట్ ఇన్ బిట్వీన్ ద ట్యాగ్స్. ఓకే, బటన్ మనం చాలాసార్లు చూస్తూ ఉంటాం కదా, వ్యూ మోర్, ఇలా మనం ఇది బటన్ యొక్క స్టార్టింగ్ ట్యాగ్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద ఎండింగ్ ట్యాగ్ ఆఫ్ ద బటన్ అండ్ ద కంటెంట్ ఈస్ వాట్ ఎవర్ ద వర్డ్ ఆర్ లైక్ కాంటాక్ట్ అని ఉంటాయి, వ్యూ మోర్ అని ఉంటాయి, వ్యూ ఆల్ అని ఉంటాయి, ఆన్ క్లిక్ అని ఉంటాయి. అలాగా మనం బటన్ మీద ఏమైతే ప్లేస్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ టెక్స్ట్ అనేది ఇన్ బిట్వీన్ ద ట్యాగ్స్ ఆఫ్ బటన్ వీ నీడ్ టు పుట్ ఇట్. నౌ let us see how to write this and display. We will again take web. See, we have taken web again. You చూసారు కదా, ఇది మొత్తం syntax of HTML. This is the syntax of HTML. So first we know how to write the heading now. మనం ఇప్పుడు హెడ్డింగ్ రాసేద్దాం. ఓకే, h1 వచ్చేసి hypertext markup language. మనం హెడ్డింగ్ ఇచ్చుకున్నాం. లెట్ us run it and see once. చూసారా హెడ్డింగ్ ఎలా వచ్చేసిందో? నేను ఇందాక మీకు పారాగ్రాఫ్ టైప్ చేసి చూపించాను, అప్పుడు ఏమైనా పారాగ్రాఫ్ డిస్ప్లే అయిందా? లేదు. వై? బికాజ్ సింటాక్స్ అనేది కరెక్ట్గా లేదు కాబట్టి. ద సింటాక్స్ షుడ్ బి క్లియర్. యూ షుడ్ హ్యావ్ డాక్ టైప్ HTML, యూ షుడ్ హ్యావ్ HTML starting and ending tag, you should have the heading tag, and you should have the body tag, and inside that you have to write the matter. It means the code or the body of the code. Now in this we will see the paragraph. What we write now? I learn coding perfectly. I will use it to develop my career in coding.
ఓకే, ఒకసారి ప్లే చేసి చూద్దాం. రైట్, పారాగ్రాఫ్ ప్రింట్ అయిపోయిందా? సో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ టు రైట్ అ కోడ్. చూసారా, అసలు హార్డ్గా లేనే లేదు. కానీ మనం ఏమనుకుంటాం, అమ్మో కోడింగ్ ఎలా చేయాలి అని. ఓకే, నవ్ లెట్ us ప్రింట్ అ బటన్. బటన్కి కూడా స్టార్టింగ్ అండ్ ఎండింగ్ ట్యాగ్స్ ఉంటాయి. దిస్ ఈజ్ అ వెల్ నోన్ థింగ్. నవ్ విల్ రైట్ స్టార్ట్, START, స్టార్ట్, అండ్ రన్ ద కోడ్. చూడండి బటన్ వచ్చేసింది కదా, రైట్? సో దిస్ ఈజ్ హౌ వి రైట్ the heading, paragraph, button in the HTML. Okay, so practice these concepts. Tomorrow we are going to learn CSS. Okay, yeah, I hope you will do the work I have given you. నేను మీకు కొంచెం వర్క్ ఇస్తాను, like print some headings what I have given you and post it in the comment box with the headings whatever you have practiced. You can take any app or any website to practice your HTML and CSS. Yeah, I'll give you some headings and paragraphs and buttons to practice. Please do practice those and paste your practice in the comment section, taking screenshots, or else I'll give you my Instagram ID, so you can also send it to me there. ఓకే, సెండ్ చేసిన వాళ్ళ అందరివి నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో కూడా మెన్షన్ చేస్తాను, సో దట్ ఐ విల్ బీ హ్యావింగ్ ఎ క్లారిటీ దట్ హౌ మెనీ పీపుల్ ఆర్ వాచింగ్, టు లెర్న్, హౌ మెనీ పీపుల్ ఆర్ లెర్నింగ్ ద క్లాసెస్. సో హెడ్డింగ్ విల్ బి, ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి HTML తీసుకోండి. హెడ్డింగ్ చూసారా, కోడ్ వచ్చేస్తుంది. నేను CSSలో రాసి చూపిస్తాను, CSSలో కోడ్ రాదు కాబట్టి. ఓకేనా, HTML తీసుకోండి ఫస్ట్ వన్, అండ్ అందులో పారాగ్రాఫ్ వచ్చేసి HTML ఫుల్ ఫామ్ తీసుకోండి. ఓకే, ఓకే డన్. బటన్ వచ్చేసి లర్న్. ఓకే, ఒక 3 ఇస్తాను, ఎక్కువ ఇవ్వను. నెక్స్ట్ CSS తీసుకోండి. ఇవన్నీ మనం నేర్చుకున్నవి ఆల్రెడీ. CSS ఫుల్ ఫామ్ వచ్చేసి క్యాస్కేడింగ్ స్టైల్ షీట్. ఇది వచ్చేసి పారాగ్రాఫ్లో తీసుకోండి. బటన్ వచ్చేసి అప్లై. మనం స్టైల్స్ని అప్లై చేస్తాం కాబట్టి CSSలో బటన్ వచ్చేసి అప్లై తీసుకోండి. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ కోడింగ్ అని తీసుకోండి. పారాగ్రాఫ్ వచ్చేసి మనందరికీ కోడింగ్ అనేది ఈజీ అని అర్థమైంది కాబట్టి కోడింగ్ ఈజ్ ఈజీ అని తీసుకోండి పారాగ్రాఫ్. బటన్ వచ్చేసి కంటిన్యూ. ఖచ్చితంగా మనం క్లాసెస్ కంటిన్యూ చేయాలి కాబట్టి. సో వ్యూయర్స్, చూసారు కదా, దిస్ ఈజ్ అ వెరీ ఈజీ ప్రాసెస్ టు రైట్ కోడింగ్ ఇన్ HTML. నౌ I wish you will all practice these and send it to me. I am also giving you my Instagram ID
that is Jaya Prasanna 98. Even my mail ID, that is also Jaya Prasanna 98@gmail.com. ఓకే, మీరు మెయిల్కైనా సెండ్ చేయొచ్చు, కమెంట్స్లో అయినా పోస్ట్ చేయొచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ ఇన్స్టాగ్రామ్కైనా సెండ్ చేయొచ్చు. బట్ మేక్ షూర్ దట్ యూ ప్రాక్టీస్ అండ్ లెట్ మీ నో వాట్ యూ హ్యావ్ ప్రాక్టీస్డ్. అండ్ ఆల్సో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఖచ్చితంగా మీరు కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు. Yeah, thank you so much. If you like the content, you already know you have to like it, share it and subscribe our channel, and please send to the people who are in need of learning coding in an easy manner. Thank you.